Всем привет. Бля, я награду получу из другого чара. Я еще забрал бабки случайно другого чара, ну ладно. Бля, я реально замечаю, что как только я начинаю говорить, некоторые люди сваливают. Видимо, вот какие-то зрители, которые не знают мой голос,
Я говорю, на меня люди не подписываются, видимо, из-за голоса. Только что-то, вот люди смотрят, только что я начинаю говорить, сразу кто-то свалил. И еще бывали случаи, что на меня подписались, допустим, какое-нибудь видео, где я молчу. Ну, говорю, там, неважно, какой-нибудь гайд, где я молчу. Плюс как может быть гайд, где ты молчишь? Ну, блядь, видео с боссом. Убийством босса. А потом, когда слушают мой голос на стриме, я не понимаю, что люди думают, что я школьник или что я алкаш, я не понимаю. Это перс для рыбалки. Просто икру, ну не важно. В общем, у него просто денег не осталось. Я тут... У него куча нажилок. Но я купил обновление недавно с рук за 4 миллиона. Я со всех чаров забрал деньги. Ушел в ноль. Но сейчас у меня уже почти миллион снова. То есть прошло там дней 5. Ну, за неделю уже лям. И то я, короче, случайно у НПЦ купил говна на 100 тысяч. Нажал не ту кнопку. А обратно уже не продать. Ну, продать-то можно, но в 10 раз дешевле. Паха, это не всратость микрофона. У меня просто сиплый голос всю жизнь. Ну хорошо, давай-ка я себя прослушаю. Люди просто чаще всего не понимают, что у меня такой голос. Вот люди думают, что типа, мол, микрофон там репит, и поэтому меня слышно с сиплым голосом. Да ни хрена, он у меня всю жизнь такой после осложнения в детстве от ларингита. У меня больные связки на всю жизнь, мне тяжело говорить и разговариваю с напряжением. И всю жизнь, блядь, из-за моего голоса мне люди говорят, что у тебя с голосом, что у тебя с голосом? Ты типа там бухой, или ты укурок, и так далее, или там, ты что, заболел? А когда коронавирус, так вообще там шарахались, блядь. Типа, что у тебя с голосом? Блядь, у меня всегда такой сиплый голос. Но я на всякий случай сейчас себя переслушаю, не дай бог, я не услышу там чего-то. Потому что из-за тебя я сейчас должен... Думаешь, мне приятно его слышать? Я же не виноват, что, блядь, я так родился. Думаешь, мне приятно его слышать? Я же не виноват, что, блядь, я так родился. Ну, нормально меня слышно. А, так я дропсы раздаю. Если... А, ну-ка, у меня вроде... Потому что я просто перевязывал канал.
А с субботы дропс идут. Но странно, как может два канала быть привязаны? Нет, у меня два Twitch канала привязаны к одному аккаунту Тесса. Странно. Просто я сейчас стринг сижу, я и модерирую. И у меня все равно пишет полоска дропсов. Ну, я как бы сам себя их беру. Но я недавно перевязывал канал. А, подожди, проверим. Да, вчера я не играл, потому что я работал. Вы скажете, что в этом нет ничего такого. Ну, работал и работал. Но не забывайте, что у меня был на работе перелом ноги и открытый перелом пальцев. Мне переехал полтонны ногу осенью, и палец еще не до конца зажил, поэтому для меня любой рабочий день это трудности. А послезавтра у меня будет день рождения. И у меня будет начнется депрессия. Спасибо за подписку. Вот, у меня начнется депрессия, потому что перед праздниками у меня все время депрессия из-за одиночества. Вот. Сначала делики. И да, кстати... Ай, ладно, не буду... Неважно. Короче, делаем делики. Там сюжетка. О! Бой насмерть. Короче, у нас в Питере дофига ментов ходит по городу, вообще пипец, на каждом шагу менты, это по-любому уже ведет к тому, что вскоре будет отлов. Я живу не в самом Питере, поэтому тут у нас ментов нету. Вчера, так как я был в Питере, это пипец, просто на каждом шагу вот, менты все палят, смотрят. Людей обычных меньше граждан, чем мусоров. Так, я захожу на БГ чисто ради дейлика. У меня класс не под ПВП.
Нифига вас. Что у меня скиллы не работают? Мне координахер. А, пиздец, вообще магнит. 10 тысяч урона, я говорю, я бью там по 1000, по 3, мне бьют по 6, по 5, по 9. А, я что, вампиризм не прокачу? Бля. Ну, надо посмотреть, я походу зашел без вампирской пассивки. А, нет, с вампирской. Ну, пиздец, вот я даже с вампирской пассивкой, привет, Николай, мне кидают по 10 тысяч. Я говорю, это пиздец, за планы играть, это жопа. Ты кидаешь мало, тебе кидают просто жесть. Ну это же, блядь, просто вот я бью по 1000, я не знаю, сколько там, что тебя нету, 17 тысяч, 17. Но это еще фигня, мне кидают по 28. Вот Мада самый слабый класс в ПВП. Ты бьешь по 1000, по 2, тебе бьют по 17. Ты ничего не сыпешь. Либо я отменил. Просто пшик и все. Вот 10 тысяч, 6 тысяч. Ну как играть в этой игре? Плар столько вообще не набивает. Очень редко, там по какому-нибудь только бомжу у меня бывает, проходит 10 тысяч, может, раз в год. Ну, вот я говорю, самые лучшие танки, маги и найтбой, и остальное чушь.
Ну, бля, просто ни маны, ничего. Ну, хотя бы урона не так много набили, по мне кинули. Да все скиллы не работают. Он я бью по 1400, нахрен такое. Ну это нереально, вот просто. Чуваки, вот у чувака 240 уровень, он мне бьет по 10 тысяч. У меня 1000 уровень, я бью по 1000, по 2. Вот насколько моноплар слабый класс. Вот эти все танки, бля, против них ну ничего не сделаешь, тебе маны просто не хватает. Ты на отхил тратишь слишком много. Так, моделики я сдал, мы победили, сразу говорю, на БГ больше не пойду, я вчера вообще целый день просрал, как работал. 10 фрагов, 10 поддержек, 5 смертей. Ну, хотя бы в плюс 5 ушел.
урона, как обычно, 500 тысяч. Больше пара не набивают манщики. Посмотрим других пуларов, если они есть. Ну вот пулар у нас был. Я только с пуларами другими. Мне просто утверждают, у тебя руки из жопы, не надо гнать на пулары, это твои руки. Да ни хера подобного. Я всегда вот ориентируюсь на других пуларов также. Вот, допустим, пулар 450 тысяч, так же, как и я считаю. 5 фрагов, 11 смертей, 11 поддержек. Ну, он в минус 6. Потому что по большей части он подыхал весь бой. Ну да, понимаю, поддержки, то все, но все равно. Смерти это хреново. Так, вот пулар. 5 киллов, 6 смертей. 200 тысяч урона. Такое себе. Вот 41 миллион урона. Танк. Ну, не танк, я не знаю, кто он. Тоже лям урона. Вот, 900 тысяч урона маг. Ну, рыцарь дракон. 1,2 миллиона урона. Ну, тут, конечно, есть и похуже пацаны, но... Вот 3 пулара играл, и я лучший среди этих пуларов по урону, по фрагам. Но, опять же, я лишь 2 раза за год набил 1 миллион. Это надо, чтобы прям против тебя полные бомжи отыграли. В остальном пулары, я если вижу, что пулар набил миллион с чем-то, я всегда спрашиваю, ты стан пулар? Мне всегда говорят, да, я стан. Потому что бана пулар именно это жопа. Никто меня не переубедит. А те люди, которые мне говорят, что у меня руки из жопы, ну, извиняюсь, я сравниваю себя с другими пуларами в бою, и обычно я не в списках последних по урону и фрагам. Просто я тоже хочу набивать 10 тысяч. Почему класс такой, что я не могу с одного удара ударить на 10 тысяч? Да, такое было. Это такое видео бывает. Просто смотрю именно на сам урон. Но это прям редкость. У меня здесь такая есть монумент. О, дали 5. Мне даже дали 25 перед Новым годом. С желтой. А Николаю не нравится то, что нельзя делать клипы. Да потому что мне стыдно потом смотреть, когда люди делают клипы, как я пьяный на стриме. Потом я это вижу, да ну нахер. Я не хочу себя видеть. И чтобы другие видели, какой я бухой. Мне недавно, ну вот, короче, когда я поругался в Lineage с клан-лидером, да, после Нового года, когда я был в запое, мне один зритель прислал ВКонтакте в личку фотку, где я пьяный в говно палю все логины команды. Ну, тогда же зрители стали заходить на наши логины, никто ничего не успел украсть, но из-за этого мы поругались с клан-лидером. Он мне прислал, короче, фотку, где я в очках сижу, уже пьяный в зюзе, у меня одно стеклышко в очках выпало, короче, ну, то есть я сижу в очках, уже ничего не понимаю, пьяный в говно, у меня в очках как бы одна линза, второй линзы уже нет, я ее потом уже нашел, ну, когда отошел. Вот, я так еще и в магазин ходил в одной линзе. И
как я полёл по паролю, у меня там ебальник, ничего не понимающий. Я вот такой не хочу потом за собой смотреть, я хочу, чтобы все, что оставалось в запое, осталось в запое. Не, просто однажды там бывает, я на стримах говорю такие вещи, которые тоже нельзя, чтобы они оставались. Допустим, про РМТ. Ко мне заходили, вот когда я же в Lineage 2 стримлю на главной странице сайта, то есть там на РПГ это официальный стрим, заходил один зритель, такой, говорю, ты же РМТшишь? Я говорю, я не РМТш. Кто тебе такое сказал? Он говорит, ну ты же сам говорил. И типа, он такой мне говорит, а что тут такого? Типа, я говорю, зачем ты такой пишешь мне на стриме? Он говорит, а что тут такого, блядь? Не понимающий такая рожа. Что тут такого? Мне хотелось его просто забанить нахер. И вообще, у меня разрешены мат и разрешена политика на стримах. Чтобы я вас забанил, вы должны еще постараться. Вот. Но человек либо тупой, либо он специально это делал. Хотя, ну, я его там, наверное, год или два он смотрел меня. В общем, он спрашивает, что тут такого? Говорить про то, что стример РМТшит, и что тут такого, блядь, придурок? Что это видят все. А в Lineage у меня как бы аудитория побольше. У меня рекорд в Lineage смотрело 150 человек. И про это дело там нельзя такого говорить. А он мне в личку пишет, а я чат стараюсь не скрывать. То, что я сейчас чат скрываю, это... Вообще-то я не скрываю чат, я показываю котик. Я иногда открываю чат. После чего я его скрываю, не скрываю, все равно туда никто не пишет. Если что-то интересное напишут, я его открою. Но опять же, у меня сопротивление капает, то есть у меня и вампирская фигня, и этот сет на сопротивление, а мне кидают по 10 тысяч, а даже по 17 тысяч же мне кинули в этом бою, 17. И это не предел еще. А я кидаю бомжам по 2000. Потому что зубочистка, она бьет максимум по 3. И она не может тупо бить больше. А у людей там нормальные скиллы. У меня в записи где-то остался стрим, где я пьяный в говно 2 года назад кинул веб-камеру в монитор, разъебал его, но я не помню, что это за стрим. Но я бы тоже не хотел это пересматривать. Но это был в день рождения стрим, а у меня день рождения через 3 дня, то есть это должен быть какой-то стрим 7 февраля какого-то года. Но где он там в записи, я не помню. О, повезло, я под конец пришел. Я любого босса в соло убиваю, ну, кроме парочки. Просто меньше времени тратить. Мне интересно пробовать убивать в соло тех боссов, которых я еще не трогал. А эти-то уже пройдены 100 раз. И я вообще не упарываюсь в этот ивент, я только билеты собираю, мне вот эти ваши коробки нафиг не сдать. Там все фигня какая-то падает. Если во время ивентов проще сдавать, допустим, ачивки. Вот был ивент перед Новым годом СКАЙРИМа, и все били мрачные бури.
И есть ачивки там, типа, ну вот убить там 30 мрачных бурь, или там по-быстрому убить бурю на скорости. Вот я сдавал эти ачивки вот в этот момент, потому что на ту же скорость сдать ачивку не так просто в буре, потому что когда нету ивента, там почти людей-то нет, там 20, ну 3, 4, 5 человек, и некоторые ачивки, ну, сложнее сдать. В одиночку я, кстати, бури не тащу. Вот боссов я тащу, бури я не тащу. На Галине, вот пока была подписка СА+, я тащил в соло дольмен. Он тоже такой нелегкий, по сравнению с другими дольменами. Но вот бури я вообще не могу. Ну, дамага нету. У Плара нету дамага, что поделать. Я вообще хил, но я же говорю, я хил и ДД. Я могу из-за ДД тоже. Только ДД такой себе, у меня всего 40 тысяч на Танахе. А надо все это продать. Ну, я взял себе лунный цветок, потому что его потом можно будет во что-то переработать за ивент. И вчера я взял тигельного паука. У меня уже где-то полгода были вот ноги от него, не помню, откуда они взялись. Там 3 части. И потом ты покупаешь у НПЦ за 5 билетов письмо и делаешь паука. Больше мне не на что их тратить, я не знаю, на что их еще тратить. Лектрис пишет: хил и гей, чё молчишь? Ау. Почему молчу? В смысле молчу? Как ты молчу, ты меня должен слышать. Включи колонки. Я вел монолог. Лектрис спрашивает, скучал ли я. Я пессимист, я по жизни скучный. Если ты имеешь в виду по тебе, ну слушай, у меня 1500 подписчиков, я не могу скучать по каждому, у меня столько скуки не хватит. У меня день рождения через 3 дня, ты подготовил мне подарок? Лектрис говорит по голосу трезвый, конечно трезвый, я вчера работал. Нет, давай я до днюхи нажрусь вообще. Кстати, от подлагивания, у меня в последнее время были подлагивания, я нашел такую тему, вот как режим ФСР. Короче, я ставлю, вот, допустим, даже если на сверхвысокое качество, как сейчас, это все равно повышает FPS. Ну, там и другие режимы есть. Как бы становится чуть-чуть хуже, чем
если без него. У меня были подвакивания прямо на ровном месте, то есть вот сейчас было ПВП, БГ, да, лагов не было. А бывает, я бегу по городу, просто, нет, не по городу, а просто вот в поле. Ну, просто в поле. И у меня ФПС падает до 1. Что за херня? То есть в Месилове у меня все заебись, а в Гасилове у меня непонятно что. А, так мне надо еще свой... Бля, я уже 40 минут стримлю, а я забыл, что мне нужно было нажать на кнопку play, чтобы я сам себя дропсы забирал. 6. И в итоге у меня за 40 минут 6% поднялось. Я думаю, что за чушь? Но я хочу еще проверить, они мне пришлются или нет, потому как я недавно на свой основной канал переэтовал, подписал игру, а почему-то у меня и вот Твилка тоже берутся. Типа 2 канала, как так я их подписал. Вот, короче, тигильный паук. Но я так понял, что у этого импресарио нету, точнее, это помощник его. Там не было итемов для паука, там было только письмо, с помощью которого ты соединяешь итемы. И вот у меня лежали эти итемы полгода, и я их соединил. А продаются они на рынке или нет, я их хрен знаю. Вот паук. Но я не понимаю описание этого паука. Тут написано, что у вас праздничное настроение? Нет. Пусть за вами всюду следует этот маленький тигильный паук. Его свет разгонит тьму и порадует всех вокруг, включая и вас. Вот скажите мне честно, вас он радует? Вот прямо сейчас вы радуетесь, смотря на него? Ну, у вас поднялось настроение? Белоснежный кролик, допустим, вот некоторые питомцы продаются вообще за дешево. Кролик там стоит 500 голды всего. Я всегда мечтал иметь кролика, но за ними нужно слишком ухаживать. В итоге я завел тараканов. За ними не надо ухаживать. Почему мы вот любим гладить пушистого кролика, но не любим гладить пушистого таракана? Они тоже хотят ласки.
О, вот такой мне нужен. Но его сейчас не дают. А там чуваки вообще просрали момент. Почему у меня красным горит? Вот почему? С кем я могу сражаться? Привет, Алиша. Ты уже приготовил подарок к моему дню рождения? Алиша говорит, что может насать мне в рот. Не мне, ты сказал, просто можешь насать в рот. Для меня был бы отличный подарок, если бы ты поссал в рот себе. Ты же не написал, что мне. Ты просто написал, могу поссать в рот. Поссы себе в рот в мой день рождения. Может быть, наконец-то он навсегда закроется, потому что ты от тебя одни грубости слышишь. Это было бы чудесно. Знаешь, как будет еще удобно, если тебя подвесить вверх ногами, и как раз тебе, не придется париться. Ты откроешь рот и сам туда посышь. Вообще будет круто. И на видео сниму. Вообще, кстати, уринотерапия тебе поможет для лечения, возможно, твоего мозга. Ты втирай ее себе в голову. А, да, кстати.
Алиша говорит, ладно, давай бухти, какой ты прыщавый, как тебе не даст ни одна баба. А дело в том, что я буду официально девственником в 31 послезавтра, если доживу. Вот мне люди говорят, почему я пессимист. Ну, я объясняю, что я за жизнь не был ни на одной свадьбе, но кучу раз был на похоронах. Вот перед Новым годом, 27 декабря, умер мой одноклассник на СВО. Он был полевой врач. Но он зря туда пошел добровольцем, потому что он слабее меня. А если он слабее меня, то это означает, что он вообще не... Ну там... Он такой... Ну, короче, он вообще не боевой пацан. Вот чисто врач, блядь, в мирное время. Но он был в полевом госпитале, но он вообще не боевой. Зачем он полез? Даже у меня, дурака, больше шансов выжить. Но все-таки меня резали ножом, меня сбивал поезд. Ну, по моей башке это понятно, сразу видно, верно. Вот. А позавчера умер мой напарник. С кем в последнее время... Ну, вот мы работали... Мне переехала ногу на работе полтонны. И я вот 2 месяца не работал, в декабре начал работать. И вот мы вчетвером ездили на работу как раз, там где посложнее. И вот один из этих 4 пацанов, то есть это не мой основной напарник, с кем мы постоянно, как вчера, допустим, ездили. Там типа так. Вот, а умер он вообще хуй пойми почему. 31 год. Типа я вообще не понял, там какая-то тема была, что у него что-то аппетит пропал, и что-то горло заболело, какая-то инфекция присоединилась, и не знаю, задохнулся он или что, и помер, все. Алиша, что значит всем насрать? Ты только что сказал, чтобы я говорил про то, как мне не дают бабы, и в то же время ты снова говоришь, что всем насрать, не будь этим. Тут есть такой челик Вассахи, ник на Твиче. Он заходит постоянно, задает мне один и тот же тупой вопрос, слышит один и тот же тупой ответ и говорит все одно и то же. Я говорю, так отпишись нахуй. Я говорю, если тебе, блядь, вот задают... Просто у меня уже один такой есть. А вопрос состоит в том, что он меня спрашивает, типа там, лишился я девственности? Я говорю, нет. Он говорит, ой, блядь, одно и то же. Так я говорю, ты сам про это спрашиваешь, блядь. Я тут при чем? Не задавайте такие вопросы, так я не буду про это говорить. А потом вы такие с умным видом начинаете, бля, ты заебал, ты сам меня об этом попросил. О, картину дали. У меня такой нету. Стоит, ну, 10 тысяч, так, ну, я продавать-то не буду. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно делики сдать.
Это у меня нет. А, это вчерашний, да уж. Does the smoke and scent? If you're looking, Еще мой мантию никто не берет. Алишер пишет, ты там что-то сосешь, почему не общаешься с комьюнити, игноришь потрох? Ты мне никакие вопросы не задаешь, чтобы я общался с комьюнити. Будут вопросы, будет общение. Я вообще-то веду монологи часто, но ты видишь, что я был занят слесарным делом. Что я могу вот рассказывать про то, что я просто подкинул в банк вещи и разбил? Что я могу тут рассказать? Ну, тут же ничего интересного, это рутина. Я уже вот ПВП сходил сразу же. Набил 10 фрагов, 5 смертей, 10 поддержек. Наша команда выиграла. Но просто быстро залетел сразу, как получилось. Обычно ждешь по 20 минут. Очередь. Вот было интересно. Там я ныл. Даже при том, что нормально отыграл. Сейчас я начну сюжет. Надо будет читать квесты. Ну, сначала делики, локации. Там пещеры и босс.
А что я могу рассказать? Сегодня с утра меня... Ну, я уже все время говорил, что у меня никогда не было отношений, никогда не было женщин, да, и сегодня с утра я просто такого не слышал, мне впервые такое сказала девушка в контакте, что, ну, типа, она меня послала нахер и сказала, что я ущербный за то, что я вчера ехал на работу на электричке, я сфоткался в электричке, показал фотку, и она сказала: фу, ты ущербный, ты ездишь в электричках. И потом она еще сказала, что я объясняю, ну типа, ну у меня вот канал 1500 подписчиков. Она говорит: все твои подписчики такие же ущербные, как и ты. И говорит, типа, вы все, у нормальных людей должны быть машины, а все, кто ездит на общественном транспорте, ущербные. При этом она сказала, что у меня проблемы с башкой, и мне нужно идти к психотерапевту. По-моему, вот я говорю, вот все такие люди, которые мне всю жизнь такую хуйню говорят, по-моему, проблемы с башкой у них. Если вы не согласны со мной, получается, если вы согласны с ней, то в итоге выйдет, что вы согласны с ее мнением насчет вас также. Я не оставляю таким образом шансов вам быть не на моей стороне. Шансов. Алишер пишет: ну окей, хочешь вопрос на тебе вопрос. Почему ты такой унылый? Это вопрос. Но еще бы ты не был ущербным, 30 лет катать на электричке, а не на своей тачке, так я ее продал, эту машину. Она у меня была в 20 лет, от нее была куча проблем. И еще мне ее разбили стекла, украли магнитолу и спустили шины. А менты сказали, типа, мент пришел и сказал: давай я у тебя ее куплю в таком состоянии. И типа, если ты напишешь заявление, все равно там оно месяц полежит, никто ничего делать не будет. В итоге я ее продал, только не ему, я продал ее дороже другому человеку. Чем ебаться с этим дерьмом все. Так, ты понимаешь, что эти женщины, у них самих ничего нет, и они требуют. При этом я вижу, когда девушки с красивыми парнями, они ездят и в автобусах, и электричках. Потому что внешность играет роль. Ну вот у меня знакомые, допустим, у меня среди знакомых вообще права, наверное, есть только у пары людей. А вот, опять же, в моем окружении есть симпатичные пацаны, которые своих баб бьют, арбузят и так далее. У них нету ничего. Они еще изменять умудряются. И, опять же, и их катают на машинах. То есть у бабы есть машина, у пацана нет. Их катают. Проблема в машине еще в том, что я люблю выпить. И... ну, это... я уже говорил, что в 20 лет меня не устраивало то, что они все пьют, а я их катаю по ночному Питеру. И их баб. А в итоге потом эти бабы уходят с ними, а я развожу всех по домам, блядь, и иду домой спать. Они все пьяные и довольны. Зачем мне это надо? То есть это не дружба, это люди, которые пользуются. Поэтому я всех давно послал в жопу, и чтобы мной больше никто не пользовался. Все обычно тянутся ко мне, мол, типа в долг, да, или там раньше там покатай нас, блядь. А это не дружба, это использование. Я поэтому называю всех людей товарищи и знакомые, я не верю в дружбу. Я верю в взаимовыгодные отношения. И если вы называете какого-то человека другом, трижды подумайте, правда ли он ваш друг. Возможно, просто вам выгодно друг с другом общаться, и как только один из вас перестанет получать выгоду от другого, вы, возможно, перестанете общаться. А те люди, для которых друзья это первые встречные, но вы себя не уважаете, если с вами может подружиться любой. Вот эта фраза, что друзей не выбирают, полная хуйня. Это в песочнице друзей не выбираю. В 30 лет пора бы уже выбирать. Так же, как вы выбираете стримера, которого стоит смотреть. Вообще, в принципе, у вас есть выбор. С кем дружить, с кем нет, с кем общаться, с кем нет. Но к этому пониманию приходишь с возрастом. Потому что в детстве ты обычно общаешься с тем, кто тебе дан. Вот тебе в классе есть люди. Вот ты пришел в первый класс,
и у тебя выбор, с кем общаться, только из этого класса. Потому что вряд ли ты пойдешь сразу же в другой какой-то класс и скажешь, кто со мной будет дружить. Ну, тебя туда сразу пошлют. Обычно все завязаны на том, в каком дворе они расположены. Ну, как кому повезло в жизни. Кто-то там, вот я попал в футбольный двор. У нас все пацаны играли в футбол, поэтому я и пошел в команду, у меня 3 медали за футбол, был капитаном сборной школы, потому что у нас был спортивный двор. Если бы у нас был двор токсикоманов, то я бы, скорее всего, спился не в 30 лет, а я бы снюхался, блядь, с 6 лет. Алишер говорит, не дай бог никому такого друга, как ты. Ну, это твое мнение. Ты меня не знаешь. Кстати, ты знаешь меня как стример, ты не знаешь меня как человек. Я часто помогал людям, но в итоге я понял, что они лишь только этим пользуются, а мне от них толку никакого. Ну, не знаю, мне гордость не позволяет кого-то о чем-то попросить. Я получил травму, допустим, ноги, я разобрался сам. Я просто не понимаю такой херни. У меня раньше было такое, что если мой псевдодруг ложится в больницу, то он просит, чтобы его приехали навестить. Это как будто какая-то такая традиция. То есть человек попал в больницу, и все сразу, ну типа он начинает так думать, что ему должны звонить, о нем должны заботиться, о нем должны думать. У людей свои проблемы. Вот когда в 20 лет я пошел на работу, как раз вот с челиком, который меня подставил, а мы с ним были знакомы 15 лет, он попал в больницу, потому что он пытался рукой остановить автобус. Как Супермен. Ну серьезно, он решил рукой остановить, ебать, движущийся автобус. В итоге автобус переехал ему руку, и у него порваны сухожилия. У меня тоже та же самая травма, у меня пальцы не сгибаются на всю жизнь, у него теперь тоже. Только я получил ее в спорте, я был вратарь, а он по тупости. Он был трезвый, кстати. Так вот. И он мне тогда говорит, Костян, ты приедешь меня навестить? Ебать, зачем? Смысл? Вот смысл мне тебя навещать? Вот я никого никогда не прошу себя навестить. Мне нахуй это не надо. Наслаждайся тем, что ты не видишь эти рожи. Что он мне, короче, в больницу, пока я лежал, осенью позвонил знакомый и говорит, Костян, есть в долг 500 рублей? Я говорю, блядь, я в больнице лежу. Он говорит, ну и чё, типа, тебе не скинуть? Я в ахуе, это друг, это хуйня ебаная. Поэтому я никого не называю другом. То есть человеку объясняю, что ты в больницу, говорит, ну типа нет возможности скинуть. Да пошел ты нахуй. Ты ёбнулся вообще? Или вот этот же тоже, про того, который сейчас вот на автобусе, я про автобус, про человека, которого рассказал, перед Новым годом была история, что 27 числа умер наш общий знакомый, мой одноклассник на СВО. Я ему пишу, вот помнишь, Леха Журба был, он умер. Ну, типа, я ему говорю, он умер. А этот говорит, ясно. Я говорю, хули тебе ясно? Ясно, это как будто, типа, да мне похуй. Ну, ясно, в кавычках, это называется, да мне похуй. Человек умер, ты его знал, ясно, блядь. Да пошел ты нахуй, ты сдохнешь, я точно так же скажу, ясно, блядь. Ну, то есть люди не знают никакого сочувствия, при этом этот же человек 10 лет назад просил меня, Костя, приедь ко мне в больницу, ты меня навестишь. А тот человек умер, блядь, да это похуй. Ну, сдох и сдох, не я же, ёпта. А как я, помогите, блядь. Пойми, Алиша, это не друзья. Если ты хочешь с такими дружить, пожалуйста. Я такой человек, что я в жизни никого, я переебался, я никого ни о чем не прошу, я решаю вопросы сам, блядь, всю жизнь, потому что я одиночка. И мне нужен, вот я считаю, что я хочу друга, который тоже может решать вопросы сам, который вот будет со мной дружить, просто, знаешь, вот чисто общаться, там, да, по бабам ходить, попытаться хотя бы, потому что у меня баб нету. Или вот я, в моем понимании, друг, который скажет, мол, не Костян, иди к куртизанке, а скажет, вот, Костян, есть такая тёлка, давай-ка я вас познакомлю там. Вот это называется друг. А друг, который тебе говорит, дай в долг или иди к куртизанке и так далее, это не дружба, это спиногрызы поганые.
Ты, кстати, очень много жрешь кебабов. Тебя не достало? Я вот последние... Ну, в прошлом году я очень много заказывал пиц. И я их так много заказывал и часто, что теперь меня от них тошнит, и их больше жрать не хочу. Но я их прям вот... Я их постоянно жрал только одни пиццы. А ты постоянно жрешь эти кебабы. Меня уже тошнило от этого. Я вот, допустим, пью пиво, но я часто пью разное пиво. От одного пива тоже уже потом куда послевкусие адское. Вчера мы, кстати, какое-то пиво видели, я его не пил. 100 рублей стоит бутылка. Бля, называется... белочка... Кроличья белочка, что-то такое, короче. Но она типа там, видимо, на спирте. Короче, есть водка белочка, тут какая-то кроличья белочка, пиздец вообще. Ты ловил такую белочку? Что здесь? Походу, здесь квест сделал. Еще с утра, короче, там, в группе знакомств ВКонтакте баба одна написала, она не сегодня написала, а там вчера анкету оставила, она написала, что я ищу там, что у нее 2 детей, и она ищет спонсора. И я там написал, что, мол, вот я девственник, там, то есть не ей, а вообще просто так пообщался с людьми. И эта баба мне вчера вечером, я вот сейчас с утра проснулся, она мне написала, мол, что я там, мне нужно к психологу, мне нужно бошку лечить, то, что там у меня там самооценка, то все, начинала вот всю эту хрень, эти шаблоны нести, то, что у меня из-за этого нет бабы. И как только она узнала, что я финансово стабилен, она мне в личку сразу написала: ой, парень, слушай, я была не права, а давай познакомимся. Я говорю: что, с ума сошел, ты меня полчаса назад хуесосила, а теперь ты хочешь со мной познакомиться? И она даже предлагала свидание, прям сегодня, когда только узнала, что я нормально зарабатываю. Но она не знала то, что я пропиваю тоже нормально. У меня, по сути, все бабки улетают в пьянку. В этом проблема. Просто я говорю, люди, блядь, нету друзей. И, опять же, меня бесит, когда баба начинает с бабок или что-то еще. Мне важны общие интересы, мне наплевать на внешность бабы. Вообще плевать. А они мне говорят, что, мол, ты страшный, мы с тобой не будем. А с такой, как она, я уже виделся год назад, когда я на свиданку потратил 20 тысяч, а мне баба сказала: ты страшный, а я шла пожрать и выпить. Я больше так не буду. И теперь мне говорят: а если я скажу, что я не буду тратиться, они скажут: ты жадный. Блять. То есть тут как бы замкнутый круг. Либо ты тратишься на баб, и тебе говорят, что ты лох, либо ты не тратишься на баб, и тебе говорят, что ты жадный. И от этого никак не спастись. То есть пока я говорю, что я реально девственник в 30, она мне пишет, она мне писала, что, мол, там типа я чмо, а как только она узнала, что я на свидание тратился по 10-20 тысяч, она сразу писала: ой, блядь, парень, извини, давай пойдем на свидание, блядь. Сразу прочухала. Что ты в жопу? Она говорит: я могу стать твоей лучшей подругой. Я говорю: нахуй мне твоя подруга? И, блядь, думаешь, мужик тратится на свидание 20 тысяч, чтобы дружить с бабой? Он тратится 20 тысяч, потому что он думает, что он ее трахнет. А не ради того, чтобы пообщаться. Я могу с мужиком пообщаться за 20 тысяч? Я думаю, да любой нахуй сейчас согласится, если я скажу любому пацану: слушай, давай, короче, я проставлюсь на 20 тысяч рублей, побухаем, ёпту, я с тобой пообщаюсь, подружимся. Что, кто-то из вас не согласится, что ли?
подружимся. Бабы созданы не для того, чтобы с ними дружить. Если ты дружишь с бабой, ты во френд-зоне, то, блядь, это ужасно. Лучше вот как я быть девственником, чем дружить с бабой, она с тебя будет бабла трясти, и ты там будешь компы чинить и так далее. Лучше пиво возьми себе, поиграй в игру. Вот тут... Это фигня. Так, сейчас мы начнем делать здесь делики. У меня за вчера уже остался делик на пещеру. Торговля шкурами называется квест. И это не о тех шкурах, про которые я только что рассказывал, и о которых вы подумали. А может быть и о тех. Это была шутка. Торговля шкурами. Я сутенер. Off we go. Yeah. Yeah. Ладно, Алишер, да, он, во-первых, он мой хейтер, во-вторых, он написал, мол, почему я не общаюсь с аудиторией, как только я начал что-то разговаривать, он сразу слился. То есть вот такой, ну такая риторика у хейтеров, то есть развести на диалог, а потом обоссать за этот диалог и слиться. Поэтому я, ну, и не хочу разговаривать лишний раз с ним. Ну типа Алишер такой заходит постоянно, говорит, что ты меня игноришь? А чего тебе не, ну, такого, как он не игнорит-то? Потому что он пользуется любым. Ему лишь бы завести диалог, потом обоссать за то, что там я, допустим, одиночка. Там. Типа я как друг плохой. Ну и так далее. Так, мне нужно убить Магнера, пожирателя детей. Взрослых не любят кушать. Где пещера? Внизу. Сейчас папа вас научит, как падать вниз и не получать урона. А, хотя тут можно и без... Можно? Как можно? Бля, ну короче не получилось. Тема в том, что если бы коснулся скалы, то я бы приземлился без урона. Argent mine has been overrun. Murder and mayhem. That's what happened here. It was the Magnar pack. They attacked us, decimated the Silver Dawn. I think I'm the last of the Order left alive. The pack needs to pay for this outrage. The Silver Dawn is a sacred order of werewolf hunters. The Magnar pack are werewolves. They attacked our stronghold in the Argent mine. I barely escaped. But I had to leave our sacred banner behind.
With, if you really plan to recover our banner, you must be on your guard in the mine. Not only are the werewolves cunning and fast, but the Order placed traps throughout the mine to protect it. Our founder, Adeliza Silveraxe, crafted the banner to honor her beloved son, who was turned into a werewolf. Forced to kill him, she weaved her tears and blood into the banner, and each commander since has added a drop of blood to this sacred flag. It's done as part of a ritual. They fast for 3 days and meditate before the banner. They see visions of Adeliza Silveraxe. She made it our sacred duty to rid the world of the curse of werewolves. I am honored to be part of the Order. I will find other members of our Order, if they still survive. If not, I will recruit new members. Either way, we will rebuild. The banner will serve to rally us. I won't let Magnar and his mangy beasts win the day. We had precious little warning that the pack was coming, but it was enough. We set up traps to slow or even kill the invaders. Rock falls, spikes, bear traps, that sort of thing. Tread carefully in there. Что там, дропсы дали мне? Нет, 80%. I hope we find more than trouble here. Would it kill them to run away? Well, no, I guess it wouldn't. Maybe they should try that. But now I'm going to.
should throw dice. You lead. Рыб. Get up! Hey! Тут не так высоко, я же высокий эльф. You're back. Tell me, were you able to recover our... By the 8! You have given me a sliver of hope on a very dark day. The Order of the Silver Dawn will rebuild and continue the mission given to us by Adeliza Silverat so many years ago. Thank you for all you have done. The Order of the Silver Dawn will survive. We will one day rid the world of these murderous werewolves. On this, you have my first things first. I'll wait to see if any members of the Order return from missions. Then we'll establish a new base of operations and rally new members to our sacred banner. The Order of the Silver Dawn will survive. The world needs us. We must select a new leader. After that, it will be up to that person to decide how best we should proceed. Adeliza founded our order in this place, but now that the werewolves have discovered it, perhaps it would be best to just leave it to them. Already? Excellent. I assume you've got something for me? Ah, excellent. These pelts look perfect. Well, maybe not perfect, but it's not as if the werewolves were happy to hand their skins over, am I right? Well done. Here's your payment. I hope we can work together again soon.
Look who's back. I've got. This one might tug on the old heartstrings. Our client, Thazeg, represents a whole mess of orcs who lost loved ones. Господи, что ты молчишь-то? Sorcerer Gorlog. А вы еще не устали от моего монолога? Отдохните. Я кушаю. Undead thralls. The people want their loved ones' spirits freed in that. А, ну он мне этот квест уже 3-й раз дает за неделю. Рано тут как-то ежедневки дают не по очередности. What? Так, ура, я получил дропс. Уже побежался. Блин, а мне нужны мобы.
Чувачок опоздал. Чего он ждал, стоял? Надеюсь, что я его получу, потому что я стринка его забрал. Ну, короче, это не важно. Просто я не понял, почему у меня два аккаунта разных привязаны к одной трассе. Мне, допустим, сейчас, получается, еще ничего не дали. There are many spectacular rewards that a crate could contain. You can view this excellent selection by previewing a crate. There are many wonderful rewards that a crate could contain. In the gem store, you can see this magnificent selection and even buy rewards. Я зайду с мейна. Goodbye, my friend. This one welcomes you back! Do not be sad, my friend. There are always additional crates available for purchase. Farewell, my good friend. Well met, and good fortune to you. Pakruti welcomes you. Are you interested in excitement and valuable rewards? This one can help. Да, ну вот на основе у меня тоже пошел. Может, как можно перезавязать на твинка. И оттуда получу дропс. То еще, ну, часто я, конечно, еще постримлю, даже больше. Но опять мне, блин, ждать.
These precious gems can be traded for valuable rewards. These gems can be traded for special rewards in the store. Фиг знает, у меня и там показано, что дропсы включены на... Ну это бред какой-то. Until next time. Короче, придется мне еще один час ждать. Дропс. Thank Trinimac, your pack. Orsinium may have started as a home for the orcs, but it's becoming a city of immigrants. More arrive by the hour, mostly by carrot. At first, robbery, but now they're abducting travelers. Ну я вообще и так соло всех убиваю. The king's business. Я, получается, здесь еще только одного босса какого-то не бил, Огра. I'm afraid. Викар — это гоблины, такие голубые гоблины. Не в плане их ориентации, а цвет. Ну, про ориентацию по-разному можно, конечно.
free! Fear grips my heart. Thank you, friend. Я тебе не подруга. This is a fight now. You saved my life. Бля, я не с того начал, ну ладно, попробую в этом билде убить. Вот. Тут меньше брони, больше атаки. Обычно я бью боссов через броню. Я хилер вообще. Поскольку вот ты набиваешь на атронахе, вот все играют за ДД, и вообще в этой игре проблема в том, что слишком много ДД, а танков и хилов всегда меньше. Че там, челик пришел? Even Vec will want to hear about that one. Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. I've seen a few.
Сейчас, короче, полутаю. Вот я закосячил, блин. Чуть-чуть. Времени не хватит. Ага. У меня уж такие есть, для вас покажу. Привет, пончиков. Что это? Получай дропсы. Я вот уже получил, только, блин, с того аккаунта. Теперь заново получаю. Ты, кстати, в бульбяшке кинь, ёпту, ссылку на мой канал, ёпту, скажи дропсы.
Пускай посмотрит, как папа играет. Они меня выгнали, папу, ёпты, когда-то. Может, подучится чему-нибудь. Ончик говорит, вернуться хочешь? Нет, я нашел уже другой клан, где я трахаю мозги людям. Happy Home называется. Я все равно торгую через английский, ну, европейский клан. А русские мне нужны только для общения. Но в этом клане, где торгую, там один чувак как-то сделал продажи на 85 миллионов. Я, кстати, заметил, вот тут, короче, на прошлой неделе была продажа у одного нашего соклана, вот европейца, 45 миллионов. Я посмотрел, что он продает. И, короче, я вообще не понимаю, какая-то схема, как будто бы у него в продаже было, что он продавал 200 штук зелья здоровья. Ну, вот красненькие колбочки на здоровье, обычные. И, короче, он их продавал за 200 штук 70 тысяч. Хотя вообще они стоят там, ну, тысяч по 10. И у него кто-то купил где-то 1000 штук. То есть это уже, ну, считай, 700 тысяч из 45 миллионов. То есть вот он продавал какие-то зелья, кто-то покупал. В чем вообще у них такие схемы, я не понимаю. Может, они там сами у себя покупают, чтобы набивать какую-то цену. Я вообще не пойму, это какой-то перелив денег, может. Почему говорит, что ему бульбяшки понравилось трейдить, они возвращают 50% налогов топовым торгашам. Я почти всегда получаю бабки. Да, блядь, что там за налоги-то, ёпта, там налоги-то ни о чем. Вот я здесь ТМЛ Эмпориум трейжу. Но то, что здесь 6 миллионов, это фигня. Тут бывают какие-то челиги, которые по дохера продают. Вот прошлое идут 17 миллионов, покупки 6. 20 миллионов. Это, кстати, один и тот же пацан. А на этой неделе кто? Тоже. Вот что он продает, блядь? Бесты. Жалко, здесь нету... А что дальше показать больше? Просто жаль, что здесь нету вот поиска. Но, блин, ну вот игре 9 лет они столько всего не сделали, что нету поиска по нику, допустим, вот чтобы так вот не искать глазами. Вообще его нет. Ну как он продает на огромные суммы, а его нету. Он же не мог за 2 дня ничего не продать. Будто рисуют, блядь, такие суммы.
Вот, беста. Бля, где-то был. Ну там он что-то одно продал, я даже не знаю. По-моему, топ-торгаш должен продавать дофига все. Жесть. Ладно, что, он реально тут ничего не продал? Ладно, похер. Я вот говорю, я не понимаю, как они продают. Вот, он, получается, за месяц продал на 50 миллионов. Купил на 10 миллионов. Вот что он продает, я даже не... Я увидел там что-то одно что-то он продавал непонятное вот сейчас. Ну, то есть за 2 дня вообще его ника нету. Как он это все делает? 50 миллионов. И где эти продажи, непонятно. Опять же, почему в игре, блядь, не могут сделать нормальную историю? Чтобы я сюда ввел ник и посмотрел по нику, кто что покупает. Вот зачем, почему они, блядь, не занимаются своей игрой? Они только делают новые обновления, а все остальное им похер вообще. Он же говорит, в Аркадию стоит тул, все есть, а он у меня есть, наверное. Вот. А где здесь поиск? А надо написать ник, что ли? Так вот, в танках, допустим, в World of Tanks разработчики последние годы стали вводить моды прямо в клиент игры, чтобы человек не скачивал моды нигде. Почему здесь админы не учатся на модах? Тут вообще всем пофиг. Админы Тесса это хуже только Mail.ru. Тут админы не очень. Они вообще не учатся ни на ошибках, ни на чужих играх. О, заебись. Так, ну он продал церковного, окей, стол. А, вот он верстаки продает. Ну, тут окей, за 40. Ну, видимо, Nokia, древесина. Откуда у него вот эти свитки на столярку, допустим? А, он, наверное, видимо, делает заказы. И потом продает за рецепты вот этими заказами как раз столы, свитки. Это же вау, вроде продается. Короче, я понял, у него, скорее всего, много чаров, он делает дейлики, потом делает мастерские заказы, за билеты получает вот эти все свитки и продает свитками. И столами. Короче, понятно, это он задрот, который ебашит дейлики 18 чаров, продает всю эту хрень, которая ухвала. Он вообще, видимо, не играет, кроме этого. Какого он вообще уровня? 2000. Такой же, как ты. Ну, короче, схема ясна. Но это надо много персонажей.
come by those too often. Короче, чувак пишет, что он этот рецепт купил на рынке за 1000, а рецепт стоит 80. Be off, Rieger. Our Paddock refuses to see you. Now go, before I gut you. The art wants to hear what I have to say, my friend. It is imperatively sweet. Yeah. 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 Yeah.
If you're looking...
Everything proceeds exactly according to plan. Exactly. We are slowly pushing on. Load those catapults faster, soldiers! We have them right where we want them! Look at those catapults fly. I'm amazed the towers can withstand the punishment. The Bretons must have used orc crafters, and they built that place to last. But never fear, the Winterborn won't have a fort to protect them. Kirog summoned the chiefs of Rotgar to besiege the Winterborn. One of our biggest problems are those Briarheart monstrosities. For every one we kill, 2 more take its place. I know there's a solution, but damn if it doesn't keep eluding us. We need to get inside the fort. Find out where they're spawning those abominations. But the damn harpies! We can't walk 5 steps without becoming bird food. Siege Commander Dolph's working on a plan. I hope it's a good one, for all our sakes. This is the Winterborn's final stand. We destroy the Briarhearts, while Kirog deals with their warlord, Iceheart. If we succeed, Kirog will have ended a threat that has plagued us for far too long. Maybe then I'll consider accepting him as our king. The Briarheart warriors are like the undead, only worse. They talk to each other, think on their own, behave just like any other soldier. But there's no way they're alive. Not with half their chest hanging wide open. I guess you haven't experienced a Winterborn raid yet. You can actually see their foul hearts beating inside their open chests. Except they aren't hearts at all. More like some sort of malignant growth. It's unsettling to see, to say the least. Surprising, isn't it? We're pretty sure they're all connected through the Hag Ravens, or whatever you call those ugly old hags. It wouldn't surprise me if the Briarhearts are also their creation. They're all vile, a lot of them. You can say that. It started when he claimed the title of king. Many chiefs aren't ready to bend their knee to Kirog. It's not the orc way. But Kirog knows how to conduct a battle. Look around. No clan could muster a force such as this. Kirog believes that the orcs need a united kingdom. We've banded together to defend our land, but beyond that, we'll see. The Winterborn have been ransacking Rotgar for years. At least Kirog has brought us together to try to put an end to that. Perhaps, but tradition sometimes is too high a wall to climb over. We're a proud and stubborn people. New ideas, they frighten us. And Kirog is full of new ideas. A new scene. I want all the soldiers from all Load of the... those catapults faster, soldiers! From all of the clans We have to them right circle where the we fort. want them! Our soldiers know what to do, Kirog. You can count on that. Then maybe this victory will finally convince you and... Then maybe this victory will finally convince you and the other chiefs to fully accept my claim to the throne. I miss roasting pupil squibs over a fire. So sweet and airy. For King Kurog! Crunch. For Orsinium! Do you always just barge into the king's tent without so much as a by your leave? Who in the name of First Forge do you think you are, troll breath? So, you're one of the outsiders my mother's been harping about. I'm Kurog, king of the Orsimer. Welcome to my war. Your timing's perfect. I'm just finishing this damn fine leg of chubloon. You hungry? I do enjoy a good meal before a fight. It's a good thing that that's where we're going, then. This siege was taking too long anyway. Your Fawn Iceheart is the last of the Winterborn warlords, and frankly,
I'm ready to be done with him. He knows we're coming, so I'm expecting a good fight. You bet your arse I told him we were coming. Fair's fair. I probably scared the ice water out of his veins. I want to see you in action. You lead, I'll follow. Now, let's go kill old Iceheart. Then we can return to Orsidium and... We need to find a way into that fort to get to Iceheart. Talk to the siege commanders and see if they can get us inside. If you don't find the alchemist and destroy those nests, we'll never break this siege. You heard him! For the king! Get down! No! Let me go! Damn it! Looks like And General there's more Dulce soldiers could that use way. a hand. I love the smell of the siege camp. It smells warm and sweet. Makes me anticipate the battle to come. You know what it smells like? It smells like muffins. Food is life. Food is strength. And you certainly don't appear to have missed any meals lately. Trinimac's followers in ancient times, I bet they enjoyed a good feast on a regular basis. I'll have to ask Solgra about that. Usually the only way to make the clan chiefs come together is to throw an imminent threat in their faces. Luckily, we have the Winterborn. Getting the chiefs to work together? Huh, that's like trying to feed salad to a wood elf. You don't know how things work in Rotgard, do you? None of the chiefs feel strong enough to challenge me, but only the most loyal actually submit to my authority. And unfortunately, I had to send most of the loyal ones off to help the Covenant. Mind your tongue, Horker. But no, I'm plagued by the same circumstances that have kept us from becoming a truly great people. Most of the remaining chiefs won't give up their independence, and we can't finish building Orsinium until they do. I need the full support of the clans, which I don't have. Yet. I promised myself I wouldn't worry about this. That's for tomorrow. Today, we kill Iceheart and retrieve the supplies. Maybe food is life. Absolutely. We've been praying to Malakath for centuries, and where has that gotten us? Not very far from what I could see. I'm not a fanatic or anything, but Trinimac's ideals, honor, truth, and unity, the Orsimer can use some of that right now. You're fun. He's the leader of the Winterborn Reachmen, last of the 13 warlords that invaded Hrothgar, in fact. Yurfon's a tough son of a Horker, I'll give him that. I let him know we were on our way. Of course. You brought the king here? Then welcome to our siege camp. Sorry you had to see those damn harpies at work. I'm not sure King Korok should be walking around out in the open, but I've got a barrel full of my own worries to deal with. If you want to become bird food, I'm not going to stop you. And after losing more soldiers to the harpies, I'm ready to accept any help I can get. Besides, anything is better than what the little wood elf was able to accomplish. Sent her in with a squad of orcs to deal with the harpy nests on the towers. Figured if the nests were on fire, the distraction would allow another squad to get in and put an end to the Briarhearts. But both groups have disappeared without a trace. A volunteer. I appreciate that kind of go-get-'em attitude. If you do manage to find either of the missing squads, remind them that they have their orders. I expect them to complete their missions. The main path is too well defended. You'll be a lamb led to the slaughter if you go that way. Our siege provides some cover, so you might be able to sneak around the left side of the fort. And the right side, I sent the wood elf and one squad to set fire to the harpy nests. The other squad is supposed to find the source of the Briarhearts and put an end to that threat. But everything hinged on dealing with the harpies. We just can't get... My siege engineers can easily calibrate the trebuchets to launch direct strikes against the Eyrie towers. They just need something to target. That's the first squad's mission. Mark the Eyrie so we can knock it out of the Winterborn zombies? Not much. Our alchemist, Alinen, has some experience dealing with the Reach. He thinks the Hagravens grow the hearts, planting them and harvesting them like grapes from a vine. A disgusting image, I know, but that's Alinen. That's what Alinen thinks.
As long as he can put a stop to the foul things, I don't care how crazy his ideas sound. But he's with the second squad, somewhere on the other side of those walls. Tired of walking anyway. Let no Winterborn get past you. Soldiers, lower your weapons. Looks like reinforcements have arrived. You and the king have come to our aid? We're honored. But we've been trapped in here. Once again, we underestimated the Winterborn's capabilities. They caught scent of us as soon as we penetrated the walls. Harpies from above, Winterborn from all sides. We lost a lot of soldiers before we were able to take refuge in this tower. We need to get our archer into position to mark the Harpy eyries so that our catapults can target them and destroy them. We lost all of our archers. The Wood Elves Our squad split off right after we entered the fortress. They're protecting the Breton alchemist who's supposed to be able to put an end to the Briarheart threat. But it doesn't matter. If you can clear us a path to the towers, we can get the elf into position so she can loose her signal arrows. Then the catapults can do their work. We need to hurry. We've lost too much time already. Good troops to the Winterborn. Keep up, Elf. Those harpies aren't going to kill themselves. So many stairs. No time for complaints either. We have a mission to complete. All right, pushy orc. Just tell me when you want me to make the strike. Gusting winds, flying birds trying to eat us, fire everywhere. But that up there, that's a stationary target that needs an arrow.
gotcha. Tower secure. Good work, outsider. The wood elf is right behind me. I'm getting really tired of you orcs trying to leave me That's strange. Where did the sergeant go? I haven't seen him. Now I know why Orsinian put out that call for help. Well, at least you're still here. Let me know when you want me to light the signal. Do me a favor and don't let any of those filthy harpies get too close. I'd hate to get carried off because I was busy concentrating on me. 2 areas destroyed, no problem. Now, let's find the Breton alchemist. Hang in there. Let's show them who really I'll do something. controls Rotgar. The Winterborn know how to set up a defense. This will be a battle to remember. In a big family, you have to know how to scrap. On the count of 3, I'll just... Well, I'll be damned. I remember you. You helped Darian and me back in Camlorn. You get around a lot, don't you? Have you come all this way to help me? Maybe we still have a chance. Well, we were supposed to wait until the nests were destroyed before heading inside to find the source of the Briarhearts. But the Winterborn, they found us, overwhelmed the soldiers. I ran. I'm not proud of it, but I'm alive. I go where the need takes me. The orcs needed an expert on the Reach, so here I am. After Camlorn, I spent some time with the Weird Sisters. They taught me more about the Weird and the Reach than I ever thought possible. It was a fascinating time. We need to get inside the fortress so I can study the magic the Reach are using. Then I can follow the magic right to the source of the Briarhearts. But you'll need to keep me alive. It will be just like Glenumbra all over again. There's nothing else we can do out here. Let's get inside. I was the only alchemist available. I wish I wasn't, but here I am. Besides, they needed someone who had some experience with the Reach. Of course, I never expected to end up in the middle of a siege. I first encountered the phenomenon back in Glenumbra. Well, the ones back there were a little different, but Reach magic is Reach magic. From what I've been able to observe, when a Winterborn warrior falls, the Briarhearts are used to somehow bring them back from the dead. I think the Hag Ravens have something to do with the process. Not unlike the Bloodthorn zombies, remember? I believe the Briarhearts are grown. If that's the case, I can destroy them. I'll know for certain once we get inside and I can examine the process. I want to make sure I mix the elixir correctly. Wouldn't want to inadvertently make them stronger. Oh, good. You found him. The rest of the orc soldiers went back to the camp to report in and get new orders. I don't think they actually expected you to find the out. Let's go. Come, follow me.
If my suspicions are correct, we shouldn't have any trouble finding what I'm looking for. We're all going to die down here, aren't we? Keep your eyes open. We're looking for a plant or a root. Something that doesn't appear quite natural. Something odd, out of place. Something like this. Now there's something you don't see every day. A tree growing out of a corpse. I'd say this is what we're looking for. Reach magic corrupts nature. It uses its innate properties to forge terrible powers. The Briarhearts require a larger plant to nurture them and make them grow. But this vile sapling is certainly connected. We need to destroy some of these saplings. Cut off their power to weaken the central tree. Once weakened, I can apply an alchemical solution to the central tree, wherever it grows, and hopefully destroy it, roots and all. Reach magic invades nature, the way a plague violates an infirm body. It changes its host, taking hold and letting its corruption grow stronger. It creates defenses, barriers that can't be easily overcome. Find the saplings and burn as many as you can. That will weaken the corruption and make the defenses more fragile. Meanwhile, I'll concoct a potion using clippings from these little ones. Leave the sapling I found alone. I'll use it to prepare and test my elixir while you burn as many of the others as you can. By the time you return, I'll have developed a poison powerful enough to eat... No, not exactly. In some ways it's the same, but in many others it's completely different. The last time I dealt with reach magic, they were utilizing vines as big as you or I. I helped you and Darien cure lycanthropy in a burning town full of cultists and werewolves. If I can mix a potion in those kinds of conditions... Probably shouldn't be proud of that. Так, ну я дропс на себе вроде взял. Уже с стрингового аккаунта что-то не дали. Alchemy has always fascinated me. Or maybe it's just the fire. Your odds. Even though you're already defeated. I do fighting, even though you're already... Look at it burn. You think you are clever, burning tiny saplings. But they are mere children compared to our beloved tree. Your actions do not surprise me. Orcs and allies all believe they are stronger than the Reach. Foolish. I am preparing myself. Going through the ritual period of solitude before they place the Briarheart in my body. Once I take my place as a Briarheart warrior, I will... Angry!
I am burning with a righteous rage. Once I have joined the ranks of the Briarheart warriors, that anger will fuel my vengeance and bring justice to my people. What haven't the orcs done? They claim land that rightfully belongs to the Reach. They attack and kill my people. They eat food that should be eaten by Winterborn. They are animals. Not even the help of outsiders will save them from my wrath. Our magic, you will never understand. To receive a Briarheart is a precious gift. To receive one while I'm still alive, that is a singular honor. The Hag, what a terrible enemy you are. You don't even know about the source of your own doom. I would feel sorry for you, but instead I just want to kill you even faster. Of course I know about the tree. It gives the sacred fruit life. It is strong, powerful, eternal. It cannot be destroyed. It hates you, you know, because you burn its babies. I will kill you for doing that too, once I get my Briarheart. You think you can destroy our eternal tree with fire and axes? Ah! Your tools are useless! The tree's roots run strong and deep. I hope you're watching. Oh, tile drops. Fortune favor you, my friend. Sadly, you have no more crates, but you can always purchase more. Ну, 4 штуки вау, у меня максимум было 18. В последнее время мне не везет с этим. $190 штук. Farewell, my good friend. Вот здесь магазин-то за эту тему. Же должен быть за самоцветы. Greetings, my good friend. Until next time. Ладно, пофиг.
So, I don't suppose you... maybe... might have... Listen, it wasn't my fault. Alanon sent me to get him some moss that grows on the walls down here. When I got back, the alchemist was gone. Right, that's an excellent plan. But you should take this. Alanon said it was the last ingredient he needed to finish his elixir. I don't see his alchemy bag, so he must have the rest of the components with him. If the tree hasn't eaten them yet. What? No, of course not. At least, I don't think it ate him. But he told me that the Winterborn plant briarheart seeds in dead bodies. The seed eats the body, sprouts roots, and nourishes the tree. Or something like that. I wasn't really listening. Well, I went that way to gather the moss, so he must have gone the other way. Probably turn right at the bend ahead. Let's split up. We can cover more ground that way. Besides, I kind of feel it's my fault, since I left him alone and all that. Don't blame the elf, she was just following orders. Tell you the truth, I need more soldiers like her in my army. It's about time you got here. Do something before I roast up here. You lead. Don't just stand there and watch me roast. What am I doing? I'm being roasted alive. What does it look like I'm doing? What's worse, they had my alchemy bag. The elixir was nearly complete when I stumbled into that Winterborn patrol. No. We're running out of time and you have a more important task to complete. You have to destroy the central tree. Otherwise, the Briarheart warriors will eventually overrun the orcs. I'll find a way out of here somehow. Find the Hagraven that snatched my alchemy bag and grab the elixir. I couldn't wait for Evelie, so I found the moss on my own. Of course, that's when I ran into the Winterborn. Anyway, get the elixir and destroy that tree. Finish this, for me. There you are. I was looking all over for... Hey, how'd Alanon get up there? That doesn't look very safe. We should get him out of there before... I'm not 100% certain, but I bet I could break the chain holding up the cage with a few well-placed arrows. Sure. Don't worry. I've got this. You don't suppose the cage will shatter on impact, do you? No worries. I never hit anything I'm not aiming at. Well, except for that one time, but that totally doesn't count. I told Bonbon not to move. Hey, Alanon! I need you to stay very, very still so I can get you down. With a bow and arrow? The cage will drop into the fire with me inside. Just make sure you tuck and roll.
around the tree. The Winterborn are on their way. Defend the tree until the elixir does its work. Just don't let the Winterborn get close enough to heal it. No! Stop the intruders! The tree must not be destroyed! Get back, you fetcher! I'm almost certain we can defeat Iceheart. Almost. Iceheart and the supplies are still in there. We can't leave yet. I just need to catch my breath. I'll be fine. He tried to roast you. That's not how we define fine where I come from. Compared to some of my adventures, this was practically a day at the fair. The wood elf got me out of that cage with a damn fine strike. Damn fine. And you handled the Briarheart tree perfect. Indubitably. I watched the roots burn with my own eyes. The siege commander needs to hear about this, so we can press the advantage and put an end to the Winterborn threat. As for me, I'm going to relax. You have your report, soldier. Return to the siege commander, and let's finish off these Winterborn bastards. Another mission accomplished. We make a pretty good team, don't we? If you need my help again, just... Ready when you are.
questions before we go in there, now's the time. I can see why my mother was so insistent about you. You're pretty good in a fight. I was gonna do this by myself, but I'm damn glad I waited for you. I'd be a fool to challenge Iceheart. Confident? Yes. Stupid? No. Your fine Iceheart is a legend among the Reachmen. For a while, we didn't even think he was a real person. But he's very real. And if the rumors are true, he's gonna be extremely difficult to kill. They say Yurfan has ice in his veins, that he can freeze an orc's blood with a flick of his wrist. Probably an exaggeration, but we should be careful. Either way, between the two of us, I'm certain we can beat him. Of course, more or less. But in case the battle goes badly, I should thank you now. I haven't fought alongside anyone I trusted since I became king. It's been an honor. Enough with the deep conversation. You ready to smash Iceheart? So, the king of the pig children has come to die. Your soldiers failed, Kurong, and so will you. I love it when my enemies mock me. Helps me work up a good rage. You treat everything like a joke. That's why the orcs refuse to follow you. You mock the fallen and dishonor their sacrifices. Dishonor them? I'll honor them by separating your head from your body. Iceheart's blade is mine. Now maybe the clans will finally accept my rule. You don't know how good that feels. Your fond Iceheart is finally dead. Imagine you ate too much, and try as you might, you can't get out that really big belch. Then, finally, for all practical purposes, yes, the remaining Winterborn will put up a fight, but without a warlord, my soldiers should be able to wrap this up in short order. As for me, I can't... Yeah, Iceheart's fancy sword. That should prove to the clan chiefs that we killed the warlord. Might even convince the fence-sitters to finally accept me as the rightful king of all the Orsima. I want to check on the supplies the Winterborn stole from us and get them ready to transport back to the city. Meet me at the keep when you're finished here. I want you there when I tell the chiefs what we accomplished today.
nothing wrong with a little opportunistic harvesting. We didn't come for a sermon, priestess. We're just here to see Kurog. I meant no offense, Chief Barzrag. I only seek to spread Trinamac's good words. Again with these Trinamac lies. Let me show you what Malakat thinks of your stupid words. Your anger is uncalled for, clan chiefs. Please excuse us, Solgra. I see our champion has returned. You? They pulled you into their madness? How disappointing. As you can see, the clan chiefs can be a contentious lot. They oppose King Kurog at every turn, especially on matters of faith. But tell me, I knew you'd be able to help Kurog in his mission. Perhaps now the other clans will see that Kurog is destined to lead us all. Once all the clans unite, the king sent for them. They are a few of the more vocal opponents to my son's plans, and they refuse to bend their knees to him. They are blinded by centuries of custom and tradition. They refuse to see the glory that King Kurog wants to bestow upon us all. Instead, they stick their heads in the mud like a frightened Argonian and pretend that the old ways are so much better. My son wants to free us from the traditions that hold us back. They mire us in outdated notions and restrictions. We need to become a modern society if we want the other kingdoms to respect us, to take us seriously. King Kurog. Excellent! Everyone's here. The time has come. Swear allegiance to me. Orsinium will prosper once the clans unite under my rule. This again, Kurog? Why should we submit to you this time? Behold, I wield the blade of Iceheart.
With the help of outsiders, I have vanquished our greatest foe and retrieved the stolen supplies. The chiefs could not stop the Winterborn. Only I have accomplished that. You asked much, Kurog, to turn away from Malakath, to abandon our most cherished customs. Basrog, my old friend, your outdated ideas will be the death of me. Don't tempt us, Kurog. Our traditions won't bend to the will of an idiot chief who decides to call himself King! Idiot! Chief! I am your king. You would all do well to remember that. Now get out of my sight! You embark on a dangerous path, Kurog. We won't forget this. Treasonous bastards! I just saved their ungrateful arses, and this is the thanks I get? I even showed them my heart's sword! How can I create a united nation when the chiefs refuse to accept my rule? More often than not, yes. There's always some fool who wants to quote the Code of Malakath or insult my honor. It infuriates me! How can we build a respectable kingdom when we can't even abandon our most ridiculous superstitions? Targak, it was all I could do not to kill all three of those troll lovers. Let Basrog and Dular think about what happened. I only hope they can set aside old traditions and accept the future I envision. Their support would make things much easier. For now, no. Go explore Rotgар and get to know this great city. Enjoy yourself. When you're ready for a new challenge, find me at my private tavern in the city. I'm sure I'll have something that requires your specific skill set by then. Go on, see the wonders of Rotgar. I'll be at my private corner club when you're ready for a new challenge. Just don't get... Excuse me, remember me? From the Winterborn ambush? The caravan? Hey, I'm talking to you! Sorry for shouting at you. It must be this city. Makes me want to walk fast and speak loudly. Oh, you must remember me. The caravan? The Winterborn ambush? Well, not me exactly. I came to Rotgar to elevate my status, and here I am running errands for the orcs. Somewhat ignoble. Well, the king himself has requested your presence at his private tavern here in Orsinium. You must have made quite an impression. You'll have to share your secrets with me sometime. Perhaps you'll be so kind as to put in a good word about me with the king. I'd so enjoy an invitation to his corner club.
Try the iceberry ale. It's delicious. I love this place. Back at the keep, I'm always being pulled in a dozen directions. Fighting over here, debating over there, gives me a headache. But here, I can just eat. Took you long enough to show up. I could have you flogged for that. Ha ha ha! That look on your face! Priceless! But I'm just yanking your tusk. I usually never have anyone flogged for a first offense. It's a good thing I like you, because the last person who asked me these sorts of questions had the curiosity beaten out of him. But I don't want to fight with you. That's not why. You helped Chief Bosrog. You fought at my side as we defeated Iceheart and his Winterborn warriors. In short, you impress me. People who impress me either turn out to be... Let me speak plainly. You could pose a threat to me, but I prefer to consider you an ally. Share a few drinks, like we're doing now. I could use someone like you. Someone... Clan chief problems. There are still stubborn chiefs out there who don't agree with my vision, who don't want to see our people united. They're stuck in the old ways. You made an impression on Bosrog. Whether he likes it or not, he owes you for helping the clans. The other chiefs respect Bosrog. We can use this whole situation to our advantage. Get them to listen to matters they would normally refuse. For now, nothing. Relax, have a drink. Enjoy all the pleasantries that Roxanne and her fine establishment have to offer. But damn it! You two always show up and ruin my fun. Oh, I have not even begun to ruin your fun, my king. But let's leave the pleasantries for later. We have an urgent situation to report. I can never tell when you're joking. Fine. What's so important? The Trinimac Temple has been attacked, my beloved. Malakath devotees have barricaded the doors and taken the priests as hostages. These fanatics dare to attack my city? My people? I'll deal with them personally. You will do no such thing, my son. After what happened in the throne room, this is undoubtedly a trap. I won't sit by while they attack my city! This problem requires a personal solution, and I have a perfect idea. Outsider, let us talk. My son's bravery borders on stupidity. He would run off and stumble blindly into their trap without the slightest regard for his safety. We must... Oh, child, I always have a better idea. My son's rage makes it difficult for him to see clearly. His instinct is to charge every problem straight on and beat it into... Bosrog and the other clan chiefs know King Kurog all too well. They expect him to attack and kill the heretics, just as the heretics will kill the hostages. Innocent lives will be lost and blame will fall squarely on Kurog's shoulders. You are an outsider with connections to Orsinium that are tenuous at best. Enter the temple and rescue our people. If you succeed, you save innocent lives at the king's... It pains me to admit it, but Mother is right. Again. I do have a bit of a temper, but I'm working on that. Anyway, I'll sit there. Show these Malakath fanatics no mercy! Off we go! Everyone, clear the streets and go home. Let the king's soldiers deal with this. Back away, citizen. We have enough to deal with as it is.
My soldiers can't do their job with all you civilians getting underfoot. Just because you carry a weapon doesn't mean you know how to use it. And as you can see, I already have more amateur warriors volunteering to help than I can handle. Why don't you just stand back and leave this to the professionals? Right. I think I heard about you. Probably a load of horker dung, but what do I know? Still, if even half the stories about you are true, I'd be glad to. I think there's a back entrance up the stairs near the Mages Guild. I sent some soldiers to investigate, but they haven't reported in yet. If they haven't barred that door too, you have a chance. Just don't get the hostages killed. The king sent you here to rescue the hostages, didn't he? Of course he did. That's why they recruited heroes after all, am I right? Listen, see those hawkers behind me? Don't look. Anyway, they've been acting suspiciously. Standing around, making shifty eyes, showing odd hand gestures to passers-by. I've read enough Investigator Vale books to recognize criminal behavior when I see... You never read Investigator Vale? The books about the brilliant scholar who travels the world and solves crimes? She doesn't use magic or weapons. Just her charm and her wits and... Look, I'll lend you a copy later, but we need to focus here. Isn't it obvious? Look at their evil demeanor, their villainous whispering. I bet if we rattle them, they'll run off and lead us right to the hostages. Watch. I'll just let loose an arrow. That should put the fear of Ifray into the survivor. Really? I mean, yes! I knew I liked you for a reason. Once the other one starts, on my mark. Stop, you! Thief! And there goes the other one. Get him! Hey, I was walking here. Run into me again and I'll knock your teeth out. Watch where you're going, you idiot! Good mind to throw a lightning bolt at you. Defend the temple! I don't want to hurt you, but now I'm going to. Thank Trinamac you're here. Someone has to save my fellow priests inside the temple. Hey, was that the last of them? Please, I need your help. The priests inside the temple are at the mercy of these fanatics. Please, I think they want to kill my brothers and sisters into Malakath fanatics. They burst into the temple and began rounding up my fellow priests. They spat at us and shouted that we were betraying our race. They said that Chief Basrag sent them to punish us for opposing the true god of the orcs. They invoke the chief's name, saying he seeks revenge against the king and any who follow the false god. I've known Chief Basrag to be a hard man, but never I see. I respect the king and all that he stands for, but his temper, it has gotten us into trouble more times than I care to remember. If it's vengeance, they made such a commotion when they barged in. I spotted them from the upper balcony and slipped out the back door. I was about to go find help when more of those ruffians surrounded me. My fellow priests were still alive when I slipped out of the temple, but the tension in the air, I'm afraid violence is inevitable. They set up they're holding the priests captive in the rectory. If one of the torchbearers spots you and reaches the rectory, you won't be able to save them. Avoid the torchbearers at all costs, or at least take this key. It will unlock the temple's rear entrance. Once inside, you'll need to find the key to the rectory, where they're holding. May the luck of Trinamac be with you. I'll inform the guards and try to send more help your way.
priests in the rectory. As soon as Kurog arrives, we kill them all. How did you get in here? No matter. You'll be dead in a moment. Get in here. No matter. Dead in a moment. No need for this insanity. Just leave us alone! Kurog's people have arrived! Kill them all! Thank you for helping us. I thought they were going to kill us. I've never known fear like this. I don't know how to thank you. These fanatics, they beat us, threatened us. They told us they were going to kill us as soon as the king or his soldiers showed up. But you got in without High Priestess Solgra and our brothers and sisters in Trinimac. The fanatics gathered us up and forced us in here. But Solgra, she isn't one to put up with such nonsense. She put a blade into one of them and ran into the back to help the others. I have the key. I'll open the door for you. Find the others, please. I don't know what Solgra planned to do, but she had that look in her eye. Solgra and the others should be somewhere through this door. Find a way to open the main temple doors and let the soldiers in. Good luck. All right, so how much trouble are you in? Get her! Don't let her escape! I'll die before I let you hurt the others.
of might. Orders be damned, you're gonna die for that, priestess. One? I plan to kill a dozen more if you don't leave my temple now. I'm really scared. Thank you for that. I thought I could handle them, but the odds got a little overwhelming. Don't worry about me. I'll be fine once I catch my breath. Just got the wind knocked out of me a little, not exactly. They claimed to be devoted followers of Malakath and said they were working for Chief Bazrag. They caught us by surprise, threatened us. Did you run into... Well, that puts my mind at ease. I hated leaving them, but the others back here needed help too. But I'm still not completely certain what the attackers hoped to accomplish. Why take us hostage? Why not simply kill us and be done with it? Spill the blood of innocents and blame the king for their deaths, for not being able to protect his people. What a fiendish scheme. But the king sent you in his stead. Very astute on his part. That decision may have said we were supposed to assume they were Malakath devotees, but they didn't seem particularly religious to me. Even I don't believe Malakath would sanction a slaughter such as this. They mentioned Chief Bazrag, though. Said he gave them their orders. I've always found the chief to be noble, but it doesn't take a lot to change a person. His forts ravaged, his traditions threatened. I can see how such things could lead to this. The king and the Forge Mother must be told what happened here. This is the last of them! Let's finish these bastards off! This is a fight now. I'm glad to see you and the priest alive. I believe things may have played out very differently if you hadn't agreed to my plan. That is good news indeed. I will make sure that a military contingent protects this temple. Increased patrols around the perimeter, soldiers assigned to guard the inside of the temple. The priests will not have to live in fear of another attack, not so long as my son is king. Bazrag has never agreed with Kurog. He made threats in the throne room, as I'm sure you heard. Besides, his boldness and devotion to Malakath are legendary. It appears Bazrag wishes to challenge our king. My son needs to solidify his hold on the clans. All of the chiefs must accept Kurog as their king for the betterment of the Awesomer people. If we gain support of the clans, we can stop Bazrag without inciting an all-out war. You have done much already. Many lives were in danger, yet somehow you managed to make sure none were lost. Please, take this. Solbra, my child, come join us. Are you injured? Should I call a healer? Thanks to our friend, I am well and ready to serve. Yes, our call for assistance has already proven to be a more than worthwhile endeavor. Thank you again for saving the temple priests. I don't even want to imagine how things might have turned out without your intervention.
I have another message for you from the king. It's wonderful to see you again, my friend, but I really wish the king would find someone else to serve as a messenger. I have no idea. Although I did hear something or other about a moot of some kind in the throne room up at the keep. Hopefully he won't be in too foul of a mood when you get there. He seemed out of sorts when I told him this was the last message I was going to deliver. Over here, they appear to be in some sort of catatonics. Oh, something's wrong here. Они слепые или что? Вообще я хилер, но в таких данжах я как ДД бегу. Значит, тут что ли будет?
Вчера пишешь, сори, типа оно должен перезапуститься. Это, кстати, танк, он выше меня уровнем. Ну, потому что все остальные вот эти мелкие, я как толку не. Ну, и так глупо. По-мастерски. I'm the one who sent for you. Did me a whole lot of good. About time someone showed up. Have we met? Yes. You're the one who caught that rat. А, да, это что, нужно одновременно убить? Даже не знал.
Ah, my friend and ally has returned. Let's talk. I heard what you did at the temple. Спасибо за Your efforts подписку. no doubt saved countless lives. It pains me to learn that Chief Basrog was involved, though. Basrog's never agreed with my plans. He's a traditionalist, stubborn and old-fashioned to the end. His unwavering devotion to Malakath, his hatred of Trinimac, his refusal to recognize my authority. I'd say Chief Basrog is getting desperate. Basrog wants to start a war. Damn it all to oblivion, we'll have to stop him. He has the strength to overwhelm the lesser clans, and he's no suckling cub when it comes to fighting either. If he were to make a challenge for my throne, it's time to assemble the Great Moot. I want you to visit the clan chiefs that still haven't come around to our way of thinking. Talk some sense into them. You need to get to them before Basrog poisons the well and turn. You made an impression already, but don't worry. I'm not expecting them to come just because you asked nicely. The chiefs are stubborn, but they each have a problem that's confounding their clan. Now you get it. Help the chiefs, and they'll be obligated to accept your invitation. I've tried to convince the chiefs of Tumnash, Morkel, and Shatul to join my kingdom. I even married a few of their daughters. We need a better solution. Tell them that you come to help in the name of King Kurog, that I'm hosting a gathering of clans, and I want the chiefs to attend. But it needs to be the clan's chief that comes to the moot. If they try to send a subordinate, do whatever it takes. The chiefs must attend the moot. I trust you won't fail me. When this is over, Rotgар will finally be forged into a united kingdom. Meet me at my corner club after you finish. More? What more is there to say? They refuse my every overture and laugh at my authority. We need to convince them of the veracity of my grand vision. The stoneworkers? Tumnash operates the Greystone Quarry, the primary source of building materials for Osinium. I'm not sure what Chief Ramash is up to, but he's fallen behind on his shipments. The Morkel clan is famous for its smiths. Some of the finest arms and armor has come out of their forges. I've been trying to get them to send experts to help us build the city, but Chief Abzug continues to hem and haw. Family troubles, he says. One of the best clans as far as food production and livestock is concerned. Expert hunters and farmers, every one of them. Chief Ogzor promised to send herds of Icharters to help feed the city, but we haven't seen so much as a bushel of that. Don't mind Rasbala. She really does love our beloved, but she takes her role as the king's protector very seriously. Just do you. I can't wait to take a load off at the inn.
А вот у меня, кстати, вот эта маскировка уже одна есть. Я не знаю, как она, ну, я ее не юзал, то есть позволяет временно скрыть свой штраф, то если я что-то нарушу. На 5 минут. Я не знаю, как выглядит, сейчас узнаю, как выглядит. Все равно будет запаска. Имя наш, ёпта, чей? Что они 100 лет вдвоем бьют одного великана? I'll punch anything, even in a chair. А где здесь станки? Кстати, квест. Is he? There's late, and then there's this. Did you happen to see a tattooed Breton on your way here? Stupid hat, droopy mustache, carries a mage staff he doesn't know how to use. Answers to... I hired an assistant to retrieve some ingredients from the wilderness, but he's late. Very late. I won't let his absence ruin my chances to restore the good name of... The King's Hearthwife is holding a competition to celebrate orc culture. Without my assistant, I can't finish my classic orc recipes. Unless you'd care to make some coin. If you're interested, I can get you a list of ingredients. I'll need some raspberries and a skin of ice stream water. There should be some nearby, but watch for the wildlife. Of course. Raspberries are like sharper tasting snowberries. If you chew a mouthful, they stain your teeth the color of blood. A great intimidation tactic before battle. Or a wedding.
If it normally I'd say water is water, but I want to mix these crushed raspberries with water from the same source that nurtured. Там внизу. You'll pay for that, you rotten fetchers! Сами держитесь. Should fetch a fair fetching price. Did I overcook the meat? Just should have taken it off the fire sooner. Wonderful! Now, to brew them for the competition, I call it my cup of wrath. I still have... Here you are. So, what do you think? And please, be honest. If it's not ready for competition, there's still time to perfect it. I could ease back on the raspberries in the next batch. Oh, Echater milk will cut through the burning sensation. If that doesn't work, place some charcoal under your tongue for 10 minutes, but you'll lose some of the flavor. Wonderful! It should stand out in the competition. Нормально, 110 тысяч. Still no sign of my assistant. Want to make some more coin? I prefer to work with people who finish the job. A drink won't win the cultural competition. I need to present a full course of traditional Orc cuisine. Care to scour the land for ingredients that fight back?
The next dish calls for harpy bile, some harpy brains, and sedge grass to tie it all together. Of course, I call it tundra hay because the echater always nibble on it. You'll want to find a patch near the open water. Those are more naturally salty. With enough sedge grass, you weave a pocket for the harpy viscera. The flavor bakes right in. Try not to get any on your boots. You'll attract Durzog. That's why I'm sending you after Rotgar harpies. 1,000 generations of inbreeding long since removed any glimmer of intelligence from their minds. The ones here are really giant. Wait! I'm here! Hold on! Hamelin Survey, you're late. But chased by a giant. I think she wanted to mate. Ugh. Well, now your job won't interfere with your personal life. You're fired. But... I understand.
Let's ride. Спасибо за подписку. Что, вообще не понял, где все? О, сундук. Так, что этот пацан, который там 1000 уровень сейчас упал, он вообще какой-то непонятный. Он что, рядом со мной стоял, теперь лежит мертвым.
Блядь, он еще вручную открывает. Ну угораете вы что ли, а? Да, я не понимаю вот людей, у него 1000 уровень. А он открывает сундуки вручную. Блядь, они открываются одной кнопкой. Спати какая-то больная. Че не знаю, где кто, но мне как-то плевать, я все равно бью РБ, который именно нужен. Как он заебал! Где там утекло? О, мастерский. Там какой-то пацан сзади стоит у босса, ничего не понял. А, это вот мы открыли руки.
Где и как они умудряются помирать? Я убил в одиночку, блядь, босса, они не могут вдвоем убить. Отдыхают. Я вообще киллер. А что там происходит? Devour you quickly. Rise, minions! Последний квест я сегодня сдаю. Потом что-то меня просят помочь с приготовлением к турниру еды.
we go. Salty. One handful of salt next time. More than enough to serve brain pockets at the competition. I do believe I perfected the recipe with my earlier batch. Here you go. Pull it apart with your hands and scoop out the... yes, like that. So, how is it? You're not supposed to eat the sedge grass. It draws out the harpy bile from the brain mash. Give it a few moments. I had a similar experience in the kitchen. I'm glad to hear it. I hope the king's hearthwife has a similar experience. I have a drink and an appetizer, but I need a few more dishes before I'm ready to enter the competition. The main course requires more planning. For now, I need a dessert. The ingredients are closer this time. It'll be a walk through and you'll want to look for Echater moss, preferably untouched by any Echater. It's the subtle glue which will hold the ogre heart and intestines together. Of course, it thrives in freezing temperatures, which is why it's confused for a weed. It's actually quite healthy to eat for Echater and people alike. Try to get the stuff before the... There's an ogre outcast who's said to eat nuts, berries, and vegetables, never meat. It's like the opposite of a Valenwood Bosmer. Think how tender his organs must be. I know, I had the same idea, but I asked a priest of Malakath who assured me ogre innards were commonly found in ancient orc dishes. Does this mean the Daedric Prince of Vengeance favors pies? That's what I thought. So, I hunted down a cultist of Namira. After a series of beatings, he confirmed the Lady of Decay would strike him with 5 kinds of pox if he offered up a slice of ventricle pie. 2 Daedric princes agree. Not, of course! Did Ozorga say brain pocket? Is that what she's cooking? Don't worry, it isn't elf brains. They're far sweeter. I heard. Звучат, что ЗОСы решили... Ну, я говорю, админы в этой игре просто идиоты. Короче, ну, вот в планшете, если верить, то ЗОСы решили сделать обновление, технические работы во время ивента. Ну, вообще, это полная тупость во время ивента делать какие-то техработы. Когда люди... Что дофармят.
Да, если они 7 числа делают их работы, их вообще убью, у меня день рождения. Они охерели, что ли? Да, он улетел. Супермен, что ли? А где Огр-то? Alright, try for mummy. А, я просто думал, что это не квест, а вид. А, нет, ничего не дали.
interesting taste, but nobody will eat a dish that smells like old greaves. Perfect! Ventricle pie requires the freshest ingredients. Ogre hearts don't exactly keep unless you bake them quickly. I have one last slice from my previous attempt. You're welcome to it. Here you go. Have a slice. Large bites, as the chiefs of old would do. So, how did it turn? It must be a reaction to the ogre intestines. I assure you I cleaned them thoroughly before... No, it's the échater moss. I should have broiled before baking. Try running your tongue across your teeth. They say it's a real tusk cleaner. It should round out the meal nicely. Thanks to your efforts, I have ingredients for everything but the main course. We've come this far. If it's no trouble, I'd like you to... I need something to draw the attention of the cultural competition judges. Something spectacular. That's why I want to cook a stew inside a bear's head. You with me? The glacial tomato features in this dish. So bring me a bundle, also some tundra truffles, and a decent amount of Durzog lichen. As for the bear head, I want you to take it from Gnarlfang's shoulders. Bastard ain't my shipment of coffee beans. Of course. It's just a tomato. We call them glacial because the cold soil gives them a richer flavor. There's a small patch near Orsinium. The farmer and I are on good terms, so grab what you need. Tundra truffles are delicacies fit for a chief. Look near the old aqueduct, in areas without snow. Durzog lichen is spread around when Durzog migrate. It's where they were, not where they are. The seeds catch in their paws or something. Say what you want about tradition. I think orcs first turned a bear head into food because it looks amazing. All the rest is hot smoke up the flue. The preferred meal of Baloth Bloodtusk himself, if you believe the Orsinian vendors. Which... Короче, в мою днюху, а не Тесса. Ну, в Тесса будет, если тех работать, то в итоге я не знаю, что мне стримить вообще. Ну, что я буду делать-то? Ну, просто зачем они делают их работы, идиоты, во время ивента? Говорю, только Mail.ru хуже, чем они. Mail.ru занимается Lineage, Архейджем и так далее. Это вообще самая тупая компания убогая. Там вообще играть не стоит. Ваши алоды, там вот это все вот эти Mail.ru, это говно поганое. А вот тут админы на втором месте по тупости.
Вообще, тема в том, что те, кто играет с подпиской, им не продлевают подписку во время тех работ. В любой другой игре, если какие-то технические работы или сбои, всегда игрокам дают компенсацию. В этой игре ничего ты не получаешь, всем похую. И было летом, что ли, тема, что у них было три технические работы подряд за неделю, на весь день. То есть люди теряли 3 дня, и вообще всем похуй. Зато и здесь тупые правила. Нельзя там ругаться, блять, нельзя материться. Даже на стримах нельзя материться в сторону администрации, если ты именно какой-то такой популярный стример. Типа, это как вот у нас в России тоже закон, нельзя осуждать правительство, а у них в законе нельзя осуждать админов. Ебать, это тупость, просто это ограничение свободы слова, это бред. Им вообще плевать, они не слушают игроков, и чисто они вот какую-то обнову делают, они занимаются этой обновой тут в ТЭСа, а все остальное им похер. Когда зачитывается достижение. Мне до этого не засчитывали. Да, засчитали этого челика. Был по квесту чувак, которого до меня попросили отыскать ингредиенты, и он постоянно ссытся. Anyway. Ничего, что я с чужой плантацией пижу.
could use a break. Frozen Durzog liver pairs surprisingly well with mead. Ha! Coffee shipped all the way from Valen Harbor and he eats the whole bag off the cart? He'll make a fine smoked bear's head stew. One of his cousins just came off. Dig in. The lichen is key to the broth. You may notice the tomato base draws out the subtler taste of the truffles. It's better you swallowed the tooth whole than tried to chew it. Though, you might pay for it later. I was worried about the presentation. Removing all the teeth makes the stew bowl look sickly. Very true. You know, Хера тут дают рецепт за 80 тысяч. Far better than Hamlin's Serpy. Though there's really... Вообще все эти рецепты от Винком выучил, он у меня как раз готовку делает. Но тут нормальные рецепты дали, 4 штуки. Вообще по всему квесту, по сути, дают 100 тысяч. Если все это продать. You are Zorga, master of orc cuisine? Master? Yes, that's me. And you are? Barazal, hearthwife to the king. Welcome to my kitchen. Can I get you something? Perhaps some candied chubloon, fresh from the oven. No, I had business in Orsinium. Yet I expect you to join me there shortly. I want you to cook the feast that will honor my husband. Can you do this for the king of the orcs? Of course. It shall be a feast to remember. I don't know what kind of feast Barazal plans, but I cannot wait to share classic or... Офига, она была имперским офицером, хотя она орк. Теперь стала поваром. Я почему не могу здесь в кузницу выйти? Those smells coming from Orzorga's kitchen. I could eat, if you can. If we keep eating here, how will we fit into our armor? Argonians exiled from the Grey Mile. Will the Dominion do so to Khajiit one day? О, безумно. Попал. Ладно, сегодня все,